Hi, my name is Julian, my partner is Mateo, and today we're gonna talk about the Mexican migration to the United States. First, a short introduction. One of the most known migrations in our planet is the movement of people from Mexico to the United States. In the US, it is a very polemic topic, and it is currently a topic of particularly intense debate for a number of economic and political reasons. But why and when did this migration start? Following the Mexican-American War, approximately 300,000 Mexican nationals found themselves living in the US. Throughout the rest of the 19th and 20th century, Mexican migration was not subject to any restriction, and Mexicans were free to move across the border, and often did so, typically in order for them to work in professions such as the construction of a railway system or a seasonal agriculture work. The United Nations estimated that Mexico is the second largest country in number of immigrants in the planet. But why do the Mexicans go to the United States? The closeness is obvious, but there's another reason. The immigration laws of the United States, such as the Emergency Quota Act, generally allowed exemptions for Mexicans, while being more restrictive to citizens of the Eastern Hemisphere. Mexicans received special allowances under United States immigration law due to the importance of Mexican labor in the United States economy. At the request of growers in the Southwest who depended on farm labor for Mexico, the Secretary of Labor waived through the requirements for Mexican immigrants. American employers have turned to Mexico to recruit cheap, unskilled labor. Before 1924, Mexico minimally regulated immigration. This migration also had vastly improving national life for Mexico, particularly when immigrants returned with skills and consumer goods, seeking investment opportunities for their accumulated cash. But not only men are migrating to the United States. Since the 1980s, single Mexican women have become a significant component of this migration, representing over 40% of the total immigrant flow, employed mostly as service workers, domestics, and nannies, and less so in agricultural work. Mexicans also have gained authorized entry into the United States as highly skilled professionals, but their number remains relatively small in comparison to the unskilled laborers. Beginning in 1942, and particularly in the 1990s, Mexican immigrants have been stigmatized as illegal aliens, subject to deportation, a significant security threat to the nation. A rhetoric that intensified after the September 11, 2001 attacks on the United States. Because of that, now something has changed. During the last few years, migratory patterns between Mexico and the United States have changed. A 2012 report showed that for the first time in 60 years, migration trends have reversed, as more Mexicans left the US than entered it. Because of the recently talked reasons, Mexican migrants and potential immigrants to the United States are seeing that there is less profit and more danger to migrate to the US, leading many of them to decide that it is better not to migrate to the United States and that it is better to stay in Mexico. But now, back to the migration. Which are the pull and push factors for this migration? Is this a forced or voluntary migration? People in the US tend to connect Mexican immigration and Central American migration, often through Mexico to the US, to economic factors, focusing on the push factor of lack of economic opportunity or on the pull factor of ineffective border control policies. Actually, there's a complicated array of intertwined push and pull factors driving immigration flows. The following push factor is a very relevant and important one. I'm talking about the lack of economic opportunity. Unemployment in Mexico is becoming more and more troubling. Young Mexicans are the part of the population that is most affected, suffering unemployment rates twice as high
as those among adults. Even worse, better educated professionals have the highest unemployment rate. Government efforts to raise educational levels in order to promote economic development have failed. Some people blame the neoliberal economic model, claiming it puts too high a priority on price stability, limits investment, restricts wage growth, and makes conditions even more precarious for the unemployed. This is one of the most important reasons why so many Mexicans emigrate to the US, seeking for employment and salaries. Another push factor for many Mexicans is the insecurity and the abundance of criminal activity. Besides having many of the most dangerous cities in the world, there's a lot of inequality and a lot of poverty, partly due to the high unemployment level, which is uh, one of the main factors of so much delinquent activity. If people do not feel safe, they'll always try to find a place where safety is a priority and where they can feel secure. That being the case, the United States. But that aside, to all of this, there are many pull factors that the United States provides that attracts many Central Americans. For example, even though President Trump has drastically reduced the maximum number of refugees that can enter the United States, the number of refugees around the world who are fleeing violence or persecution in their home countries in search of safety abroad has grown dramatically over the past decade. Until recently, the United States offered refuge each year to more people than all nations combined. Another pull factor that attracts many Mexicans and leads them to the US is that there is a lot of educational and economic opportunities for people to have a better future. It is much easier to get a job there than in Mexico. The economic system is growing and the levels of poverty and violence are actually pretty low. Family reunification is another pull factor, as many Central Americans have relatives in the US, and that way it is easier for them to emigrate and have the chance to get to live there. But lastly, there is to say that Mexico and the US are obviously bordering countries. The fact that they don't have to travel so far away and they're right next to each other, I think, influences a lot on the Mexicans' decisions of emigrating. By this I mean that Mexicans have a great opportunity to start over and it is right next to them. And now to one of the most debated topics in the US, the wall. Die Mauer, einer der umstrittensten Themen in der US, Mexiko und in der Welt. Welche sind denn die Gründe für seinen Bau? Und für was sollte sie dienen? Seine Begründung kommt, dass viele Migranten aus den armen Staaten Mittelamerikas kommen, zum Beispiel aus Honduras oder Guatemala. Diese Migranten haben keine richtige Dokumentierung oder irgendeine Fähigkeit und möchten ihr Glück in der US versuchen. Also wollte US-Präsident Donald Trump die illegalen Masseneinwanderung unterbringen und eine Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen. Doch diese Mauer, auch wenn der Präsident sehr hartnäckig ist über dies, ist die Mauer mehr ein Konzept als eine Realität. Denn eine Betonkonstruktion entlang der gesamten 3200 Kilometer langen amerikanischen Südgrenze zu bauen, ist nicht eine einfache Aufgabe. Und die Mauer, eher ein Zaun, die es jetzt schon gibt, erweitert sich nur noch um ungefähr die Hälfte. Etwas ist aber sicher, die Mauer ist zum Symbol geworden, um das die amerikanische Politik einen erbitterten Glaubenskrieg aufsucht. Dabei ist es nicht immer einfach, Fakten und Fiktion auseinanderzuhalten. Aber würde diese Wand effektiv sein? Die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde hat häufig mehr physische Barrieren gefordert und ihre Wirksamkeit aufgeführt. Sie konnten keinen messbaren Einfluss auf den Zustrom von Einwanderern ohne Papiere über die Grenze haben. Erst als sie entlang der Grenze Barrieren installierten,
gaben sie ihnen die Oberhand. Sie begannen die Kontrolle zu erlangen. Zum Beispiel Carla Provost, die Chefin der US-Grenzpolizei, erklärt: Wir haben bereits viele Meilen, über 1000 Kilometern Barriere entlang der Grenze. Ich war an Orten, an denen es keine Barriere gibt, und dann war ich dort, als wir sie aufstellten. Es hilft, auf jeden Fall. Es ist nicht alles, es ist ein Teil eines Systems. Wir brauchen die Technologie, wir brauchen diese Infrastruktur. Wie kann man diese Migration aufhalten? Jetzt ist aber unsere Frage, da zentralamerikanische Migration für die USA schon seit langem eine Frustration ist, vor allem in den letzten Jahren, wo die Menge von Immigranten drastisch hochgegangen ist, wie können diese Push- und Pull-Faktoren weggehen oder mindestens so viel ändern, dass Mexikaner nicht über Migration überlegen? Wie ich vorher schon gesagt habe, Trumps Administration hat drastisch das Maximum von Flüchtlingen, die in die USA rein können, reduziert. Die Maßnahmen wurden schon vom Präsident ergriffen. Und außerdem hat die USA-Regierung neue Kontrollprozeduren an Flüchtlingen verhangen, bevor sie in das Land admittiert werden können. Dies hat Wartezeit sehr verlängert und hat viele Flüchtlinge in gefährlichen Situationen für lange Zeit gelassen. In 2017 hat die USA zum ersten Mal in der modernen Geschichte weniger Flüchtlinge als der Rest der Welt gesiedelt. Dies ist zwar eine der Weisen, das Eingehen von Mexikanern zu verringern, was Trump schon gemacht hat. Und doch, die meisten dieser Lösungen entwickeln irgendwie eine Art von Diskrimination gegen die Ausländer. Aber wir sprechen jetzt nur über Migration zu stoppen. Die Politiker, die noch bleiben, die Migration für Tausende von Zentralamerikanern erleichtert, könnten weder gemacht oder strikter gemacht werden, so wie zum Beispiel Trump mit der Flüchtlinge von USA-Politik getan hat oder wie man es auch mit der voluntaren Immigrationspolitik machen kann. Jedoch hängt die Unsicherheit und die Menge von Kriminalaktivität ab von dem Geld, das das Land produziert und hat, und wie viel Armut es gibt. Diese Faktoren sind aber sehr, sehr schwer zu verändern. Dass die geeigneten Nationen sicherer als Mexiko sind, ist einfach etwas, das nicht geändert werden kann und wird immer ein Faktor für die Emigration von einem Mexikaner sein. Noch ein letzter Punkt. Trotz seiner starken Diskrimination geht es um die Jobs. Es geht nämlich um die Gehälter und die Jobs der Immigranten viel schwerer zu bekommen machen und ihre Chance zu einem guten Job viel härter machen als für native Personen. Jedoch würde das nicht viel richten, da es auch sehr rassistisch ist und nicht fair. Die beste Chance, die USA hat, dass es keine weiteren Immigranten von Mexiko gibt oder dass sich die Zahl endlich drastisch verkleinert, ist, dass die Konditionen in Mexiko verbessern. Dies ist aber ein langes Prozess, das viel Zeit nimmt. Und jetzt zum Schluss. Wie diese Präsentation zur mexikanischen Einwanderung in den Vereinigten Staaten gezeigt hat, ist diese hauptsächlich von ungelernten Männern und Frauen mit minimaler Bildung geprägt, die ILOs und die der United States of America verbessern wollten. Ihre Kapitalen hatten enorme Auswirkungen auf die mexikanische Ökonomie und auf alle Mexikaner. Seit den 1930er Jahren wurden Mexikaner, ob sie nun Staatsbürger der Vereinigten Staaten, autorisierte Einwanderer oder Menschen ohne Papiere sind, von Rassisten und ihren Verbündeten zum Opfer gemacht. Sie erlassten rassistisch motivierte Gesetze, um die Migranten als Kriminelle, Probleme oder illegale Ausländer zu definieren. Um also die illegalen Migranten zu stoppen, kam die Idee von einer Mauer. Unterstützt von den Menschen, die migrierenden Mexikaner diskriminieren wurden, wurde sie auch gebaut. Diese, auch mehr ein Konzept als eine Realität, sollte aber diese Migration stoppen. Hat sie das aber geschafft? Auch wenn sie sehr nützlich ist, hat sie diesen Ziel nicht erlangt. Auch wenn sie Tausende von illegalen Immigranten aufhält, kommen immer noch jedes Jahr Tausende von Mexikanern und Zentroamerikanern zu der US in illegalem Wege hinein. Um dies zu stoppen, müsste man, wie schon gesagt, viele bessere Sicherheitsverfahren durchführen und noch weitere soziale und politische Veränderungen durchführen,
sodass die Migration einen Halt bekommt. Thank you very much for listening. I hope you enjoyed.